Begin here. Well, friends, as you know, the Congress party is launching the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir on the evening of September 7th from Kanyakumari. The yatra is about 3,600 kilometers long. It is a Pad Yatra, not a Toyota Yatra. It is a Pad Yatra on foot. It will go through 12 states and 2 union territories. Tamil Nadu, 3 days. Kerala, 17 days. Karnataka, 21 days. Telangana, 13 days. Andhra, 3 days. Maharashtra, 16 days. Madhya Pradesh, 16 days. Uttar Pradesh, 3 days. Rajasthan, 21 days. Delhi, 2 days. Haryana, 3 days. Punjab, 2 days. And Jammu and Kashmir, 3 days. Total 148 days. 3,570 kilometers. Pad Yatra, 12 states, 2 union territories. Shri Rahul Gandhi will participate, will complete the Pad Yatra. He will do the entire Pad Yatra. This is the largest political mobilization that the Congress party has ever done. This is the longest Pad Yatra any political party in India has ever attempted. We are not doing this yatra because of any election. We are doing Bharat Jodo Yatra because India is being torn apart on account of 3 reasons. First, economic inequality, inflation, unemployment, GST on food items, concentration of economic wealth. So, economic inequality is rising and India is being torn apart. Second reason why we are doing Bharat Jodo Yatra is because of social polarization. Religion, caste, language, food, dress attempt to divide Indian society. Social polarization. And third reason for Bharat Jodo Yatra is political over-centralization. States are losing their powers. Central government is becoming all-powerful. All power is concentrated in the Prime Minister's office, in the Prime Minister. Constitutional bodies have been destroyed. Investigative agencies are being used for political vendetta. So India is falling apart. Economic inequality, social polarization, and political over-centralization. 3 reasons why Bharat Jodo Yatra, Bharat Jodo, bring India together,
bring Indians together. That is the objective of Bharat Jodo Yatra. Bharat Jodo Yatra, Mr. Rahul Gandhi is not going to make any speeches. He is going to listen. Fishermen, women's self-help groups, civil society organizations, students, farmers, farm labor, Dalits, Adivasis, OBCs, women, religious minorities. He is going to listen. The Pad Yatra is not a speaking yatra, it's a listening yatra. It is to listen to the people of India. There will be 100 Pad Yatris who will complete 3,570 kilometers. There will be another 100 Yatris coming from other states of India which are not covered in the Jodo Yatra, Bharat Jodo Yatra, who will also participate in the Yatra. And there will be 100 Yatris from the state who will participate in the Yatra. So this Yatra will commence on the evening of September 7th with a public rally in Kanyakumari, which Mr. Rahul Gandhi will address, and of course he will be spending the next 5 months, 5.5 months in this Yatra. Our PCC chief, my senior colleague Alagiri ji, will inform you about the participation of the Honorable CM of Tamil Nadu. I will leave that to him. We have appealed to all political parties. We have appealed to all civil society groups. We have appealed to all those who are opposed to the policies of the BJP to participate in the Yatra. The BJP believes in Bharat Todo, break India, divide India. Congress believes in Bharat Jodo, which is unite India, bring India together, bring Indians together. So today we have reviewed very senior leader of the Congress party, under whose chairmanship the planning committee has functioned, Shri Digvijay Singh ji. We have reviewed the state of preparations, and I want to say one thing which is of special interest to the media people. There is a website that has been opened last week, bharatjodoyatra.in, bharatjodoyatra.in. The entire Yatra will be live streamed. Like watching Netflix, you can watch Bharat Jodo Yatra. It will be better than Netflix. You will see the entire Bharat Jodo Yatra every day, every hour, every minute by going to bharatjodoyatra.in. No username required. No password required. Even BJP people can see the Bharat Jodo Yatra. So this is a public, open, transparent exercise. It is a mass mobilization exercise for the Congress party. And we believe that there is huge excitement and people are going to join the Yatra from other states. Shri Digvijay Singh ji has just met our colleagues from Andaman and Nicobar Islands
who are going to join the Yatra in Kanyakumari. These are congressmen and congresswomen from Andaman and Nicobar Islands. Similarly, in Kerala, I believe our colleagues from Lakshadweep and Puducherry will join. So people from all over the country will join this yatra. I will request Adagiri ji now to say a few words, particularly in relation to the involvement of the Honorable Chief Minister. சொல்லுங்களா? ஏழாம் தேதி தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கன்னியாகுமரி வருகிறார்கள். முதலில் திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் இரண்டாவதாக விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபத்திற்கும் சென்று அஞ்சலி செலுத்துகிறார்கள். அதன் பிறகு காந்தி மண்டபத்திற்கும் காமராஜர் மண்டபத்திற்கும் வருகிறார்கள். காந்தி மண்டபத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களும் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய தலைவர்களும் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தியினுடைய பயணத்தை வாழ்த்துகிறார்கள். அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக முதலமைச்சர் அவர்கள் தேசிய கொடியை எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய கையில் ஒப்படைக்கிறார்கள். இதுவரை ஒரு நிகழ்ச்சி. அதன் பிறகு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த பொதுக்கூட்டத்தை எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பொதுக்கூட்டத்தை துவக்கி வைத்து பொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய உரையாற்றுகிறார்கள். அந்த உரையிலிருந்து அவருடைய பயணம் துவங்குகிறது. எனவே அவ்வளவு சிறப்பானதொரு பயணம் தமிழகத்திலிருந்து காஷ்மீர் வரை செல்வது தமிழர்களுக்கும் தமிழக காங்கிரஸிற்கும் பெருமை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாங்கள் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இவ்வளவு ஒரு அரிய வாய்ப்பினை தமிழகத்திற்கு தலைவர் கொடுத்ததும் தமிழக காங்கிரஸ் அதை முன்னின்று நடத்துவதும் அதில் நாங்களெல்லாம் பங்கெடுத்துக் கொள்வதும் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்பு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். மகாத்மா காந்தியினுடைய தண்டி யாத்திரையை படிக்கிற பொழுது நான் பல நேரங்களில் நினைத்தது உண்டு, நமக்கு வயது இருந்திருந்தால், அந்த நேரம் அரசியல் உணர்வுகள் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக நம்மை போன்றவர்கள் தண்டி யாத்திரையில் மகாத்மா காந்தியோடு கலந்து கொள்வோம் என்கின்ற உணர்வு எனக்கு இருந்தது உண்டு. ஆனால் வயதும் காலமும் உணர்வும் ஒத்துழைக்காத காரணத்தினால் அப்பொழுது அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பங்கு பெற முடியவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிற மகத்தான வாய்ப்பு, அதே போன்ற ஒரு வாய்ப்பு. மகாத்மா காந்தி 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன செய்தாரோ அதே போன்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி செய்கிறார். அதை முன்னின்று நடத்தக்கூடிய பொறுப்பும் அதில் பங்கு பெறுகிற வாய்ப்பும் தமிழக காங்கிரஸிற்கு கிடைத்திருக்கிற காரணத்தினால் அளவற்ற மகிழ்ச்சியை நாங்கள் அடைகிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வோம். காந்தி மண்டபத்தில் சிஎம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தேசிய கொடியை அளிக்கிறார். இல்லை, அதன் பிறகுதான் தேசிய கொடியை அந்த இடத்துல கொடுத்துட்றாங்க. அதன் பிறகு நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன. அதன் பிறகு சில பக்தி பாடல்கள் பாடுகிறார்கள். அப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. முதல்ல திருவள்ளுவர் சிலை, இரண்டாவது விவேகானந்தர் சிலை, மூன்றாவது காந்தி மண்டபம். காந்தி மண்டபத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களும் எங்களுடைய தோழமை கட்சியினுடைய தலைவர்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க. அங்கே பக்தி பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன. அந்த நிகழ்வு முடிந்த பிறகு அல்லது அந்த நிகழ்விற்கு முன்பாக முதலமைச்சர் அவர்கள் தேசிய கொடியை தலைவரிடம் கொடுத்து விடுகிறார். அதன் பிறகு அந்த நிகழ்வுகள் ஆரம்பிக்கின்றன. அதன் பிறகு காமராஜர் மண்டபம், அதன் பிறகு பொதுக்கூட்டம், அதிலிருந்து பேரணி துவங்குகிறது. இந்த நடைபயணம்
1 minute. I just want to say one thing. The actual yatra begins at 7 o'clock on the 8th. Yeah. The actual walking of the yatra. The launch is in the public rally on 7th evening at about 5 o'clock or 5:30 after the handover of the national flag. The actual walking starts at 7. Every day walking is between 7 and 10:30 in the morning and 3:30 to 6:30 in the evening. The actual walking. The walking is about 23 kilometers per day. Between 10:30 and 3:30, various groups will meet Sri Rahul Gandhi. Local political leaders, local civil society organizations, local NGOs, fishermen organizations, activists, labor organizations, trade unions, various people will give representations and meet Mr. Rahul Gandhi. But the walking 7 to 10:30 in the morning, about 10 to 15 kilometers in the morning, and 3:30 to 6:30 about 7 to 8 kilometers. Mass mobilization is in the afternoon. Morning, the number of yatris, the core yatris are 300, but they will be supported by a few thousand Congress workers, Congress leaders. But in the afternoon, 3:30 to 6:30, we are expecting 20,000, 30,000, 40,000 to walk along as part of the yatra. So morning is a smaller group, afternoon is the mass mobilization. BJP undertook many yatras before coming to the regime. So the Congress also the same formula to marching to reform Congress or coming to. The Rath Yatra divided the country. Number one. The Rath Yatra was a wrath Yatra. It was born out of anger. Bharat Jodo Yatra is born out of peace, harmony, amity, brotherhood, sisterhood. Number one. Number two, almost all BJP yatras are Innova yatras or Toyota yatras or hydraulic van yatras. No hydraulic van, no Toyota, no Hyundai. It is all Padyatra. That is a fundamental difference. Number three, this Bharat Jodo Yatra is not about destroying some monument. It's not about dividing Indian society. It's about uniting people. Number four, as I told you, all BJP yatras are meant to broadcast. This yatra is about listening. It's not about broadcasting. So there is a fundamental difference between the two yatras. Sorry, 1 second. Yes, sir. Is there any political leaders or any other friendlies celebrities? Sorry? There has been a lot of talk that there will be a lot of various political leaders Yes, yes. or any other. Digvijay Singh ji will answer that question. He has been in touch with a lot of leaders. You see, it is basically, it is Come this way.
Bharat Jodo Yatra is basically against divisive forces in this country who are polarizing the community on basis of caste, religion, language and other things. So therefore, I think the greatest strength of this country is the unity in its diversity. This is India. Therefore, anyone who is opposed to these divisive forces of the BJP and the RSS are free to join us. Thank you. Thank you. கேட்குறீங்களா? Sir, is there any, what we have in social media involving that various actors and actors to come and join in this yatra and all? If you have any suggestion, let us know.